wrapped up by NIS agencies. Those are security agencies. They have an office behind us here. And they came and started demolishing the wall from the outside for our parking, our community parking. When I was on my way out of the office and I had some commotion at the back, I went to see what is happening. And I couldn't believe what happened. I was roughed up, given a thorough beating, phones taken away. I was with Pastor Major, camera confiscated and taken away. And so I started making calls to look for help. And so as I was making those calls, I happened to go out. And I went to some office around the corner. I did not get much help. So I came back. On my way back, there was a car that was just stopping in front of the church. And those vehicles, we know them very well. They belong to the anti-terrorism, CIDs. This one Magari is a DCIO headquarters. And when those gentlemen came out, I was very happy because I thought they had come to help us. Actually, I greeted them. So we opened the gate and they entered. Hey, tuli chapwa leo jaona. And I must say, between the NIS, the DCIO, security agencies, and the regular police, they really had no shame, even of beating me up, beating up my staff, to an extent of lifting up my skirt. I could not believe it. At some point, I became numb. I thought I was dreaming, and it took me a while to realize reality, that actually it's not a dream. Even the ones we thought they were coming to help us, they were coming to reinforce their colleagues. So when my body came out of that numbness, I got a lot of pain. And I realized my son had been beaten, arrested, put in the boot. Joshua, my accountant, our cameras were confiscated by the same people who confiscated our phones. And my driver was beaten up. My security was beaten and his hand is broken. We have left him in the hospital, akiwekwa cast. The hand was fractured. And other staff, the admin, Pastor Major, quite a number of us. And we went to hospital, so we left the hospitals early morning. Through the night, we were in the hospital. We left the hospitals early morning. I would like to make something very clear. We, the Jesus is Alive Ministries, we have never grabbed anybody's land. Apparently, we don't even accept land that has no title deed. The sanctity of a title deed document is so important that that is the document that gives you right of a property. We bought these properties many years ago, and they are our properties. Along this lane called Weruga Lane, there is no a single property that belongs to railways, not even one. These properties belong to investors like ourselves, to other people. We are like about, I think, 4 or 5 investors. And to my right hand, you will find Kahawa House, not railways. So what are we dealing with here? We are dealing with land grabbers that have been supported
from very high powers that they have become untouchable, very high powers that as they are there, they can tell you, you are fighting government and you should stop fighting government. So I want to say to our government and to His Excellency, our President William Ruto, and to our Deputy President Rigathi Gachagua, we loved you, we voted for you, we supported you, you have rewarded us with broken legs, broken arms, hurting bodies. You truly, truly, truly have rewarded us with evil. A week ago, we shared the pulpit in Nyayo Stadium, repenting as the body of Christ because of sins that were committed to our very dear friend, good minister, and a father in the gospel, Benny Hinn. We did very well. But behold, after Benny Hinn forgave, or whoever else forgave us, is this the revival we were expecting? Land grabbing by government officials in front of the eyes of government? How many screams does Bishop Margaret Wanjiru has to make for any one of you to respond and rescue us? Tunauliza, yeye anaomba Mungu yupi? Kila kizuri ni kumwamini Mungu. Umwamini Mungu na umwamini na roho yote. Tunaambiwa na Mungu tusitumikie yaliyoko duniani. Yale yaliyoko duniani ni ya kutusaidia, na itatusaidia katika safari yetu ya kuelekea mbinguni. Sitaabudu chochote ulimwenguni, sitaabudu wanyama, sitaabudu pesa, sitaabudu wanadamu, sitaabudu nini chochote. Mimi nitaabudu Mungu ambaye aliniumba na akaniweka hapa duniani. Kwa hivyo Mungu katika maisha yetu anatusihi tuwe tukiishi katika imani na imani yetu kwake. Na pia anatusihi tuwe tukiishi kama ndugu na dada. Tuwe tukiishi kama ndugu na dada. Tutaheshimu wazazi, tutawatii, kati yetu tutatendeana mema kwa sababu sisi ni ndugu na dada. Katika Mungu hakuna Mmasai, hakuna Mkikuyu, hakuna Mkalenjin, hakuna Mpokot, hakuna Mkalenjin. Sisi wote ni watu wa Mungu. Na kwa hivyo tutakuwa tukiishi kama ndugu na dada kwa sababu Mungu alituumba na akatuweka pamoja na akapendelea tukae pamoja. Na hivyo ndivyo anatuambia katika somo hilo la kwanza, ya kwamba kutoka amri ya 4 mpaka ya 10, yeye anataka tuheshimu wazazi na katika maisha yetu tuishi kama ndugu na dada. Na hiyo ndio sababu hata Kristo yeye mwenyewe alitufundisha na akatuambia, mpende Mungu wako na moyo wako wote na nguvu zako zote na kwa akili yako yote, na umpende jirani yako kama unajipenda wewe mwenyewe. Binadamu ambaye anajihisi ya kwamba anampenda Mwenyezi Mungu
na yeye hasa hampendi jirani yake. Yeye ni kudanganya, anadanganya. Ni lazima tupendane kati yetu. Ni lazima tuishi kama ndugu na dada katika maisha yetu ya kila siku. Na hivyo ndivyo alikuwa anataka kuambia watu wa Israeli. Ndivyo alipendelea kutuambia sisi wenyewe. Tumpende yeye kama Mungu wetu, na pia tuwapende jipenda sisi wenyewe. Katika somo letu la Injili, Mtakatifu Yohane anatueleza kuhusu vile Yesu aliingia hekaluni, akakuta watu wakifanya biashara ndani ya hilo hekalu. Mungu na kuendelea kuishi katika ndani yake. Kwa hivyo tunaalikwa na Mwenyezi Mungu tuweze kumwalika, tuweze kumpokea, kumkubalia akae ndani yetu, na akikaa ndani yetu awe akituongoza katika vitendo vyetu vyote ambazo tutakuwa tukitenda katika maisha yetu. Wafilosofia wanasema kila mmoja wetu ni ako na utu. Na kusema ako na utu ni kusema kila mmoja wetu is a substance. Nitumia filosofia. Is a substance. Na akiwa ni substance, whatever else, kile chochote kingine, mavazi yale tunavaa, zile lugha tunaongea, ile rangi tuko nayo, ile kabila tuko ndani yake, those in philosophical terms ni accidents. They are accidents. Si ile tunaweza kuwa tunasema ajali, si ajali, au na Kikuyu mutino, hapana. Tunasema hiyo si ya maana. Rangi ile tunaona haina maana. Kile kizuri ni substance. Na kila mmoja wetu yeye ni substance. Kila mmoja wetu katika nchi hii yetu ya Kenya yeye ni substance. Hapa kwetu Laikipia kila mmoja wetu ni wa maana. Kila mmoja wetu ni wa maana. Anaweza kuwa anaongea lugha hii, anaweza kuwa anaongea ile, anaweza kuwa ako na rangi hii, anaweza kuwa yeye nani, but yeye ako na utu, yeye ni binadamu, na kwa hivyo ni lazima aheshimiwe. Na hivyo ndivyo Mungu alikuwa anatuambia. Tunamkaribisha yeye, lakini tuwakaribishe wale wengine katika maisha yetu, na tuishi kama ndugu na dada katika maisha yetu, tukijua ya kwamba Mungu alituumba tukiwa na utu, na ni lazima tuuheshimu ule utu katika maisha yetu. Kwa hivyo tuombe Mungu siku ya leo ya kwamba atupatie neema ili tuweze kukaa na uhusiano mwema naye mwenyewe, na pia na uhusiano mwema na jirani zetu, tukianzia wazazi, ndugu na dada zetu, na pia majirani yetu wote. Tuishi kama ndugu na dada. Na tunaalikwa siku hii ya leo katika masomo yetu tuweze kuishi hivyo katika maisha. Mungu ni mwema na kila wakati.